Alright, nkulamusizaako nnyo kuliko obwakedde kansulent weekend ebintu bikutambulira buno nnyo gwe mukwano gwange. Akatambi Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform keyakafulumya jjo ly'abalamu kandibanga kazaalidde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni lenya kandibanga kamuzaalidde lenya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era ebintu birungi si birungi okusinziira ku information gye tufunye ey'omunda okuva mawanga gali ag'ebweru gatandise okubanga bavaayo beekalakaasa ku nsonga ya Musonga ya General Muhoozi Kainerugaba saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni okutulugunya eggwanga era nga bagenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa ebikolebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ebikolwa ebyakolebwa ekitongole kino ekya Electoral Commission obutabaamu transparent ebikolwa ebyakolebwa mu kulonda bo bagamba tebalabawo transparent yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala gw'omukwano gwange ali yampuliriza Katambi ke nnatera okuwa okulaga abeekalakaasi bano okuva amawanga ag'ebweru nga beegattidde wamu ne bannayuganda bagenda mu maaso n'okubanga basindika ensonga yaabwe obutali bumativu kwebyo ebigenda mu maaso mu Uganda naye nga sinnaba kubanga nkakuwa ndakubanga nkuwa Katambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yayogedde ejjojjo ly'abalamu akatadde gavumenti ku bunkenke akamuzaalidde lenya era nga ye mu katambi ke agenda mu maaso n'okubanga agamba awulira nga tali safe ensonga waaki akyekwese ayagala kusigala nga communicatinga eri mmwe bannayuganda ate era alaba nga n'obulamu bwe buli mu matigga singa anaabeera nga akwatiddwa agamba nti no bano abantu si bagezi kimala ati mbabalimba nti no bagezi ekimala tebali smart nge tubasuubira kubanga nkyababuzeeko ennaku 8 naye njagala mukimanyi ndi nammwe era nga buli kimu kigenda kuggwa Uganda tujja kubanga tufuna eddembe lyaffe agamba baatusazeeko emirundi 2 ewaka ne bateeka mukazi we ku gun point nga bamwagala agye mu password ku simu agamba gadgets zonna zabadde akozesa ewaka baazitwala omu laptops abaana zabadde bakozesa ku masomero buli kimu bakitwala bana abasajja nga kyonna kibagezaako okukola kumutiisatiisa agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni wabanga akimanyi nti yawangula akalulu n'obwenkanya lwaki aba ateekawo embeera y'okuntiisatiisa ey'okumbuzaako emirembe ey'okunnoonya ey'okutiisatiisa bannayuganda agamba kati wano we tutuuse ebintu byetaagamu amagezi amekisufu njagala olabe katambi kano aka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now my message to you, fellow Ugandans,
I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted 2 of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Museveni must go. Must go. There's no video of pure evidence of what these ISIS terrorists are doing. We deserve better. Videos of them insulting and beating the elderly, beating children, beating toddlers, beating and abusing, sexually assaulting our women and killing them off. If these were white European victims, this whole situation would have been different. Donald Trump, the president of USA, that if his intent is to get rid of dictators, in Africa we have General Museveni, he's been in the office by force for 40 years. He's responsible for destabilizing the region. He carries out forced drug operations like those of M23, and once he carries out atrocities. He seeks funding from the USA and our allies, the UK, and they give him funding for the military to go out claim to fight terrorism. But Museveni himself is a terrorist. Museveni is the one who's operating, carrying out these operations, and he's getting money, the funding, through support to the military. Training, funding that supports the military and the equipment. In 2026 again, still the dictator shut down the internet, a complete blackdown of the internet, and it is all over in the news, on the BBC, on Sky News, all international media. They are saying he won again for the 7th time. How can you call that an election? How can you call that a win? United States! Museveni is a terrorist! United States! United Congo! Don't support Museveni! United States! United will never be defeated! The people united! Yes, alright, ndowooza ensonga ozirabye zonna wezigenda mu maaso g'omukwano gwange ali eyo ampuliriza weebityo we bigenze mu maaso. Kakati gulowooza Uganda oba ogitunuulidde emyaka egijja emabega egijja mu maaso, olowooza mwami oli Kaguta Museveni obufuzi buno bwagendako obw'emyaka 5 anaabweyagaliramu yo waayi nga tulinda omwezi ogwokutaano ogwa mwami oli Kaguta Museveni okulayira. Golowooza okulayira kwe kunaatuukirira tekuli mu lusuubo gwo mukwano gwange, kuba ekisooka empiki gye banoonya yababuzeeko. Robert Kyagulanyi Ssentamu wabanga abuze kyabulabe eri gavumenti, era ne bye bakola byonna baba babikolera mu kutya, kubanga omuntu akuuzeeko batamanyi kyazzaako. Kakati bagenze maaso n'okuwamba abantu be bonna empiki enzigumivu, amagulu agaanenywezeza emmeeza ya National Unity Platform bonna abasinga babawambye. Kati kirabikanga
Museveni kye yali ayogedde okutuukiriza nti mu 2026 bunaatuukira tejja kubeerayo opposition nga kino kyagezaako okuba nga atuukiriza agala kuggyawo ekibiina kino ekisinga okuba nga kimuvuganya ennyo mu byonna kye banoonya kyeki kwe kuyisaawo mutabani we okujja mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda ng'ayise mu paliamenti nga tewakyaliwo oludda luvuganya kubanga kimanyi mutabani w'amaanyi tagayina mu bantu wabula mu paliamenti asobola okuyitayo. Oli ku Yugi Updates TV kubadde osinza oba ng'otuwuliriza.